Alright. So today we're going to discuss about computer hardware. අපි අද computer hardware ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. computer hardware ගැන අපි චුට්ටක් ගිස්සේ නැත්නම් අපි පළවෙනි පාඩමේදී කතා කරා computer concepts වලදී අපි තව ටිකක් advance මේ computer hardware කොහොමද මොනවද තියෙන්නේ සහ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන අපි කතා කරගෙන යමු. Okay, first when we will discuss about computer hardware, the main and the most important component is the central processing unit. මේ hardware ගැන කතා කරද්දී අපිට තියෙන ප්‍රධානම device එක නැත්නම් අපි කතා කරන උපාංගය තමයි central processing unit කියලා කියන්නේ. CPU නැත්නම් processor කියලා අපි කතා කරනවා. ඒතකොට computer එකේ එක generation එක නැත්නම් computer පරම්පරා ගැන කතා කරන්නේ වෙන්නේ processor එකේ development එකත් එක්ක. මුලින්ම computer සාධන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා vacuum tube කියන උපාංගය. මේකට අපි කියන vacuum tube එකක් කියලා. මේ vacuum tube එක මුලින්ම පාවිච්චි කරන්නේ තීරණයක් ගන්න. So this vacuum tube is the initial development of the CPU, central processing unit. So this vacuum tube is developed to take decisions, a single decision depend on the electricity. current එක input key එකකින් current එක දුන්නාම ඒ ටික අනුව output එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ vacuum tube එක design කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කියන්නේ input key එකක් දිහා බලලා output එකක් දෙන්න. So last week we discussed about logic gates and again O නේද මේවා ගැන අපි කතා කරා ගියසතේ and කියලා එකක් ගැන කතා කරා and කියලා කියන්නේ if all the inputs are yes the output will be yes නේද input ඔක්කොම yes වෙනවා නම් output එක yes වෙනවා. ඊට පස්සේ O කියලා කියනවා even one input is yes then the output will be yes නේද. එහෙනම් එතකොට එකක් හරි input එකක් yes වුණොත් output එක yes වෙනවා. එහෙනම් current එකෙන් ගත්තොත් අපි input හැම එකම current එක යනවා නම් output එකේ current එක යනවා. එකක් හරි input එකේ current එක આવොත් output එකේ current එක යනවා. ඔය විදිහට මේ vacuum tubes වලින් decisions ගන්න පුළුවන් දේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ vacuum tube පාවිච්චි කරලා හදපු computers අපි කියනවා පළවෙනි පරම්පරාවේ පරිගණක කියලා. So the computers which are designed or the CPUs which have been developed with vacuum tubes are called as the first generation computers starting from 1940. Then a new invention was produced that is called transistor. So the transistor කියලා අලුත් සොයා ගැනීමක් කරනවා 1956 විතර වෙද්දී. ඒතර මේ transistor එක හොයාගත්තට පස්සේ අර vacuum tube එකකින් ලොකු device එකක් vacuum tube එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය බිල්ඩින් එකක් විතර වෙලා තියෙනවා දැසල් කම්පියුටර් එකක් පළවෙනි පරම්පරාවේදී. So after inventing this transistor, the speed of the computer and was very high, and again the size was reduced. The computers became smaller. The computers ගොඩක් කුඩා වුණා සහ මෙයාලගේ ස්පීඩ් එක ගොඩක් වැඩි වුණා. ඊට power consumption එක නේද මොකද්ද විදුලි පරිභෝජනයත් අඩු වුණා. ඒකට ඒ විදිහට කම්පියුටර් එකේ ලොකු ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් වෙනවා දෙවෙනි පරම්පරාවට එනකොට. So there is a significant development when it came to the second generation. දැන් අපි කියනවා දෙවෙනි පරම්පරාව කියලා. ඊළඟට third generation තුන්වෙනි පරම්පරාවට එනවා. මේ transistors ගොඩක් එකතු කරලා අනුකලිත පරිපථයක් කියලා හදනවා. අනුකලිත පරිපථයක්. ඒතකොට අනුකලිත පරිපථයක් කියලා කියන්නේ IC එකක් කියලා අපි කියනවා integrated circuit. මේක ගොඩක් වේගෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් transistor එකට වඩා. එහෙනම් ලොකු ආය පරිවර්තනයක් තියෙනවා. There is a significant difference in the from second generation to third generation again with the invention of IC integrated circuit. එතකොට මේ integrated circuit එකකින් හදන්න පටන් ගත්තට පස්සේ පරිගණක ඒවා තව ගොඩක් කුඩා වෙනවා සහ වේගය වැඩි වෙනවා සහ කරන්න පුළුවන් වැඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. The activities or tasks can be performed from the computer have been developed due to this new invention of
or integrated circuit. IC එක ඉන්වෙන්ට් කරාට පස්සේ කරන වැඩ ප්‍රමාණය වැඩි කියන programs භාවිතා වෙනවා. operating system හඳුන්වලා දෙනවා. keyboards භාවිතා කරනවා මේකත් එක්ක. ඒ වගේ ලොකු development ගොඩක් මේ third generation එකේ සිද්ධ වෙනවා. Next, in 1971, by combining these ICs or integrated circuits together, another device was created that is called microprocessor. Microprocessor කියන device එක chip එකක් හොයාගන්නවා. ඒකත් එක්ක speed එක තව ගොඩාක් වැඩි වෙනවා computer එක process කරන්න පුළුවන්. Again, the size of the computers again reduced. computers වල වේගය වැඩි වෙනවා, ප්‍රමාණය නැත්නම් size එක අඩු වෙනවා, කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි ප්‍රමාණය තවත් වැඩි වෙනවා. ඊට අමතරව තව multitasking. එකවර වැඩ ගොඩක් කරන එක. computer එකට හැකියාව ලැබෙනවා. multitasking performance ability. So then again you can see that there is a huge difference between the third generation and the fourth generation. මේ generation and generation එද්දී හැම generation එකම ලොකු difference එකක් නැත්නම් වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඒකට size එක අඩු වෙනවා, cost එක වියදම අඩු වෙනවා, මේගොල්ලන්ගේ speed එක වැඩි වෙනවා, ඊට පස්සේ reliability එක මේ නැත්නම් එයා process කරන data වල තියෙන විශ්වාසනීයත්වය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් වෙනස්කම් fourth generation එකේදී සිද්ධ වෙනවා. After fourth generation, again we're going to discuss about a fifth generation also. So in the fifth generation, some AI algorithms were implemented with the CPUs, and again multi-core CPU technology was introduced. Multi-core technology එක introduced වෙනවා fifth generation එක වෙනකොට. ඒ කියලා කියන්නේ අපි කලින් කතා කරනවා fourth generation එක මෙන්න මේ CPU එක සම්බන්ධව. එතකොට මේ වගේ CPU එකක් ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් වැඩ ප්‍රමාණය. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එක CPU එකකට කරන්න පුළුවන් මේ එක වැඩයි එක වෙලාවකට. A single CPU can perform only one task at a time. But when we going to improve, when that was improved to the multi-core technology, one CPU can perform multiple tasks at a single time. එකම වෙලාවේ වැඩ කීපයක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට කිව්වොත් එක CPU එකක ඇතුලේ CPUs processors ගොඩක් තියෙනවා. එක processor එකකින් එක වැඩේ ගානේ වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. In one CPU there will be more processors. So each processor can perform one task, but when there are multiple processors in the CPU, then one CPU can perform multiple tasks at a time. So examples, core duo, there are 2 cores. Then core i7, in core i7 computers there are 8 cores. CPUs 8ක් තියෙනවා. Sorry, processors 8ක් තියෙනවා. ඒකට වැඩ 8ක් එකපාර කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? මේ වගේ ස්පීඩ් එක, processing speed එක තවත් වැඩි වෙනවා. So in fifth generation we were able to achieve high processing speed. හරි. ඒතකොට ඔය තමයි generations ටික. අපි එනම් computer generations පහක් ගැන කතා කරනවා. First generation, CPUs were made up with vacuum tubes. CPU හදලා තියෙන්නේ vacuum tubes භාවිතා කරලා. In second generation, transistors. In third generation, ICs, integrated circuits. So with the implementation of integrated circuits, there were a lot of performance were added to the computer. So මේ integrated circuit හොයාගත්තට පස්සේ අපි කලින් කතා කරා වගේ performance ගොඩක් එකතු වෙනවා computers වලට. ඒ තමයි keyboard use කරපු එක, ඊට පස්සේ programs use කරපු එක, software, ඊළඟ operating system use කරපු එක. මේ වගේ features add වෙනවා third generation එකේදී. In the fourth generation, there were microprocessors in the computers. මේ IC එක තව ගොඩක් දියුණු කරලා microprocessor එක හොයාගන්නවා. ඒකත් එක්ක again computer කරන්න පුළුවන් වැඩ ප්‍රමාණය තව ගොඩක් වැඩි වෙනවා. fifth generation එකේදී වෙනකොට multi-core technology කියනවා. එහෙම නැත්නම් එක CPU එකක තියෙන processors ගොඩක් ඇතුළත් කරලා CPU නිර්මාණය කරනවා. So children, after fifth generation
there are no such significant differences of the processor CPU. මේ පස්වෙනි පරම්පරාවෙන් පස්සේ මේ significant difference එක කියන්නේ සම්පූර්ණ වෙනස්. දවල්ට පේනවා vacuum tube එක ඊට සාත්පසින් වෙනස් transistor එකකට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ transistor එකෙන් හදපු CPU එක ඊට ගොඩක් වෙනස් IC එකකින් හදපු එකක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ microprocessor එක යනවා. ඒ වගේ හැම පරම්පරාවකම සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. හැබැයි ඊට වඩා advanced device එකක් හොයාගෙන තියෙනවා. But after the fifth generation, there is no such a development, such change. පහෙන් පස්සේ ඒ වගේ development එකක් නැහැ. එතකොට දැන් අපි ඉන්නවා 13th generation. හැබැයි ඒ generation එක ගැන කතා කරන්නේ software level development වලින්. නැත්නම් වෙන පොඩි features add කරපු වගේ computers වලට. ඒ නිසා මේ තාමතර 5th generation පස්සේ CPU එකේ ලොකු development එකක් අපිට දකින්න නැහැ. හරි. Everyone is that clear? We discussed about the generations. අපේ computer පරම්පරා ගැන තමයි කතා කරේ. Right. Now we're going to see how a computer works with the block diagram of the computer. So we call this diagram the block diagram of the computer. මේකට අපි කියනවා මේ computer එකේ block diagram එක කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා එතකොට මේකේ inputs තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා inputs විදිහට අපි දෙනවා data ඒ වගේම commands. data and commands අපි input කරනවා. ඔයාලට පේනවා මේ input කරන හැම command එකක් data එකක්ම යන්නේ memory එකට, storage unit එකට. So you can see using input devices, keyboard, mouse and other devices, we input data and commands. So all the data and commands that we input initially will be saved in the memory. So normally that goes to the primary storage. මෙන්න මෙතනට තමයි යන්නේ. මේ input කරන්නේ ඔක්කොම යන්නේ primary storage එකට. Then from the primary storage they will be sent to the arithmetic and logic unit. මෙන්න මෙයාට යනවා. මේ data සහ commands arithmetic and logic unit එකට යනවා. ඒ වැඩේ කරන්නේ control unit එකෙන්. So from the control unit they will be passed to the arithmetic and logic unit. මෙයා තමයි ගණන් හදන නැත්නම් තීරණ ගන්න කෙනා. So this arithmetic and logic unit perform all the arithmetic and logic operations and it process the data according to the commands and instructions. So instruction given from the software. Software වලින් දෙන instruction වලට අදාළව මේ arithmetic and logic unit එකෙන් මේ දේවල් process කරනවා. Then the processed information or data will be again sent to the primary memory. දැන් මෙයා මේ process කරපු දේවල් ටික control unit එක හරහා ආපහු primary storage එකට යනවා. නැත්නම් primary memory එකට යනවා. primary memory එකෙන් මේවා output devices වලට යනවා. ඒ කියන්නේ අපිට monitor එකේ පේනවා අපි කරන දේ. ඊට අමතරව අපි save කළොත් මේවා secondary storage නැත්නම් secondary memory එකට යනවා. So from the primary memory they will be sent to the output devices like monitor and other printers, other devices. And if we save that data, then those data will be saved in the secondary storage. So that is how the computer works, and everyone should be able to explain how a computer works using this block diagram. Hari, if you have any questions, you can ask anytime. Other than chatting, please ask questions. That will be better. ඔයාලට දරුවනේ මොන හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්න අහන්න.
chat එකේ දානට වඩා ඔයාලා අහනවා නම් ලේසි මොකද chat එකේ දැම්මොත් ඒවා මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඕනම වෙලාවක ප්‍රශ්නයක් අහන්න. Again the raise hand option is there. You can just raise hand if you want to ask any question. Okay. හරි එතකොට ඔයාලා දැක්කා දැන් මේකේ මෙතන කොටසක් තියෙනවා මේකට අපි කියනවා central processing unit එක කියලා. ඒතකොට ඒක තමයි computer එකේ brain එක නැත්නම් ගොඩක් important device එක. So if we briefly discuss about central processing unit here that has three components. One is arithmetic and logic unit, the other one is control unit and then it has memory unit. So මේ CPU එකේ නැත්නම් central processing unit එකේ තියෙනවා මේ වගේ components තුනක්. ඒකේ තියෙනවා memory එකක් ආයෙ තියෙනවා control unit එක ඊට අමතරව තියෙනවා arithmetic and logic unit එක. ඒතකොට මේ CPU එකෙන් කරන්නේ මොකක්ද? මෙයා logical and mathematical operations perform කරන එක තමයි කරන්නේ. නැත්නම් මේක දත්ත සකස් කරන එක තමයි මෙයාගේ වැඩ. ඒතකොට control unit එකෙන් කරනවා එයා control signals යවනවා සහ මේ memory එකෙන් ගන්න instructions arithmetic and logic unit එකට දෙනවා. අපි කලින් ඒක කතා කරා. memory එකෙන් instructions අරගෙන ALU එකට pass කරන්නේ control unit එකෙන්. අපි තවදුරටත් මේ ගැන කතා කරනවා. So control unit pass information or data and commands from the main memory to the arithmetic and logic unit. Okay. Then the arithmetic and logic unit it perform all the arithmetic and logic operations. So එයා තමයි මේ ගණන් හදන සහ තාර්කික තීරණ ගන්න වැඩ කටයුතු කරන්නේ arithmetic and logic unit. So storage unit නැත්නම් memory unit කියලා අපි කියනවා. memory unit එකෙන් කරන්නේ CPU එකට ඇතුළට එන instructions temporarily తాවකාලිකව තියාගන්න එක. So the memory component of the CPU it keeps the instruction and the commands which comes into the CPU temporarily until they are being processed. තමයි process වෙනකන් තමයි data තියාගන්න memory unit එකක් තියෙන. අපි තවදුරටත් මේ CPU ගැන කතා කරනවා ඉස්සරහට. හරිද? හරි. ඒතර එහෙනම් මෙයාගේ ඉතුරු components අපි ඉක්මනට කතා කරන්න ගියොත් primary memory එකක් තියෙනවා. There's a primary memory. So all the data that we're going to input into the computer will be saved in the primary memory initially. අපි ඇතුළත් කරන හැම data එකක්ම ඉස්සලාම කියන්නේ primary memory එකට computer එකේ. ඒතර primary memory එකක් ගැන අපි වෙනම in detail කතා කරනවා. දැනට idea එකක් තියාගන්න. ඒතර අපි මේ කොටස් පහ ගැන තමයි මේ කතා කරගෙන යන්නේ. So there are 5 main components in the block diagram. This is first one. This is called central processing unit. This has control unit, arithmetic and logic unit, and again it has a memory unit also. Memory එකකුත් body memory part එකකුත් තියෙනවා. Again, second one, input. Then primary memory. This is this one, and it has storage. Fourth component, and the fifth component is output. तर මෙහෙම කොටස් පහක් තියෙනවා computer memory එකේ. sorry මේ computer එකේ. ඒතකොට මේ පහ ගැන තමයි අපි මේ hardware යටතේ සම්පූර්ණයෙන්ම අද සහ හෙට දවස් දෙකේ කතා කරන්නේ. හරි. secondary memory කියලා අපි කියන්නේ storage devices වලට. So in the storage devices in secondary memory we can permanently store data. But in the data which the computer going to save in the primary memory will be lost when we shut down the computer. අපි computer එක shut down කරාට පස්සේ නැත්නම් current එක නැවතුවාට පස්සේ computer එක මේ තියෙන data නැත්නම් primary memory එකේ තියෙන data නැතුව යනවා. So we call that a volatile memory. It's a volatile memory කියලා කියනවා. Again children, very important thing. So we are not going to read out notes. So you have to keep your own notes, right?
හරි දරුවනේ අපි එතකොට ඔයාලට මේ නෝට්ස් කියවන්නේ නැහැ මේ මේක ලෙක්චර් එකක්. ඒකට අර කලින් වගේ මුකුත් ලියාගන්න කියනකම් බලන් ඉන්න එපා. ඒකට මේ ලෙක්චර් එක යන අතරෙම ඔයාලා ඔයාලගේ අවශ්‍ය ඉගෙන ගන්න දේවල් අලුතෙන් කියවන දේවල් නෝට් කරගන්න. ඒතර අපි කලින්ම මේ නෝට් එකත් ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරනවා LMS එකට අවශ්‍ය කෙනෙකුට print out එකක් කරන් තියාගන්න පුළුවන්. හරි ඒ නිසා මේ ඔයාලා මේ අපි ලෙක්චර් එක කරන අතරෙම අවශ්‍ය කරන දේවල් මේ නෝට් කරගන්න සහ මොනවා හරි එහෙම නොතේරුම් තැනක් තියෙනවා නම් ඕනම වෙලාවක අහන්න පුළුවන් ඔයාලට. So if you don't if you did not understand anything, you can ask me anytime, right? Again, you have to keep your own notes. We are not going to read out the notes. අපි note කියවන්නේ නැහැ. කොහොමද note එක ගාලට කලින් LMS එකට දානවා. ඒ නිසා අවශ්‍ය වෙන print out එකක් අරන් සූදානම් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. හරි. Again, the main difference between the primary memory and the secondary memory is the speed and the capacity. So in the primary memory, it has a small capacity but a high speed. In secondary memory, it has a high capacity but lesser speed than the primary memory. එතකොට primary memory එක ගත්තාම primary memory කියලා කියන්නේ capacity එක නැත්නම් එයාගේ දත්ත දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. අනිත් එකට සාපේක්ෂව secondary memory සාපේක්ෂව හැබැයි වේගය ගොඩක් වැඩි. secondary memory එකේ දත්ත දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය දත්ත තියාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. හැබැයි වේගය primary memory එකට සාපේක්ෂව අඩුයි. හරි. ඊට පස්සේ input devices තියෙනවා. So what input devices do is it inputs data received from or accept data from the user, and then the input devices convert data or instructions into the machine readable format. එතකොට මේවා කරන්නේ input devices වලින් ඒක අපි දෙන input එක නේද user දෙන input එක අපි ABCD කියලා type කරොත් ඒක user ගේ input එක. මේ convert කරනවා machine readable format එකට. කියන්නේ computer තේරෙන විදිහට මේක convert කරනවා. convert කරලා මේක computer ඇතුළට දෙනවා මේ command එක එහෙම නැත්නම් data එක. එතකොට keyboard එක තමයි ප්‍රධානම input device එක විදිහට තියෙන්නේ. Again, children, we have output devices. The computer has output devices. So the output devices, it shows the data which are generated in the computer according to the inputs. The input දෙන විදිහට අදාළ process එක නැත්නම් generate කරන information එක අපිට පෙන්නන්නේ output devices වලින්. So those data accept the data in binary form, convert binary code into the human readable form. ඒ කියන්නේ output devices වලින් අපිට තේරෙන විදිහට මේ data එක පෙන්වනවා. ඒත් අපි කලින් කතා කරා binary numbers විදිහට තමයි මේ data හැම එකක්ම computer එක ඇතුලේ communicate වෙන්නේ කියලා. ඒත් අපිට ඒ signal නැත්නම් අපි කියවනේ මේක voltage වලින් වැඩ කරන්න කියලා. ඒ voltage series එක තමයි තියෙන්නේ. එක බින්දු set එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒත් අපිට ඔක පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි monitor එක දිහා බලපුවම මේක අපිට අකුරු පේනවා, පාට පේනවා, icons පේනවා, රූප පේනවා. ඒතර මේ හැම දෙයක්ම ආලෝකය. එහෙනම් අපිට තේරෙන විදිහට මේ අර එන data stream එක convert කරලා දෙන්නේ output device වලින්. ඒතර monitor එකක් ගත්තොත් monitor එකට cable එක දිගේ එන්නේ current එක. කියන්නේ voltage drop එකක් තමයි නැත්නම් මේ difference එකක් තමයි එන්නේ. දැන්
ඩිජිටල් සිග්නල් එක. මේ සිග්නල් එකට අදාළව ලයිට්ස් වලින් අපිට අවශ්‍ය පින්තූරයද වීඩියෝ එකද මේක පෙන්වන්නේ output device එකකින්. So everyone, from the computer CPU or from the main memory, digital signal will be sent to the output device. So output device converts that digital signal into a human readable format. That means as an image, as a video, as a text, a letter. So that part is done by output devices. සවුන්ඩ් එකක් නම් බෆල් එකකින් සවුන්ඩ් එක අවුට්පුට් කරනවා. හැබැයි බෆල් එකට යන්නේ කරන්ට් එක දිගේ වයර් එක දිගේ කරන්ට් එකක්. Okay. Right. So those are the main components of the computer. So we are going to discuss one by one in detail now. ඒ තමයි ප්‍රධානම කොටස් පහ කම්පියුටර් එකේ තියෙන central processing unit එක, input devices, output devices, memory, primary memory, and the fifth one is secondary memory. ඔය කියන පහ තමයි කම්පියුටර් එකක් හැදිලා තියෙන සහ කම්පියුටර් අපි hardware main hardware විදිහට කතා කරන්නේ. හරි. එතන අපි ඉස්සෙල්ලාම central processing unit එක ගැන කතා කරමු. You already know that there are three main parts in the CPU. CPU එක තුලේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරා. එතකොට මේක silicon based chip. ඉතා කුඩා chip එකක් මේක. ඔයාලට මේකේ පේන්න තියෙන්නේ CPU එකක්. එතකොට මේකේ තියෙනවා transistors කියලා අපි කිව්වේ. ඒ වගේ transistors මිලියන ගාණක්. එකට එකතු කරලා තමයි මේ microprocessor එක හදලා තියෙන්නේ. So in this CPU or the microprocessor central processing unit, there are millions of transistors combined together to take decisions in a higher speed. එතකොට මේක අත්තොත් තවදුරටත් අපි ඇතුළට මේක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේ diagram එකේ පේනවා කොටස් හතරක් අත්ත. So here you can see the first one is ALU, arithmetic and logic unit, and it has control unit, and it has the memory unit. So this is the memory unit. Altogether 3 components. But in the memory unit, there are 2 memory components. One is called cache memory. The other one is registers. So cache memory is used to keep temporarily generated data while processing. Registers normally used to keep addresses of the instructions. එතකොට ඇත්තටම අපි CPU එක බලපුවම කලින් කතා කරලා තිබුණේ කොටස් තුනක් ගැනනේ. අපි කිව්වා ඒකේ ALU එකක් තියෙනවා නේද? arithmetic and logic unit එකක් තියෙනවා. control unit එකක් තියෙනවා. ආයේ memory unit එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රධාන කොටස් ටික. ඊට අමතරව ගත්තොත් මේකේ memory unit එකේදී මේක කොටස් තව දෙකකට බෙදෙනවා. cache memory එක සහ register memory නැත්නම් registers කියලා. cache memory and registers. එතකොට මේ cache memory එකෙන් කරන්නේ process කරද්දී නැත්නම් data එකක් process කරද්දී generate කරන data cache memory එකේ තියාගන්න. So ඊට අමතරව instructions නිතර අවශ්‍ය instructions මේ cache memory එකේ තියාගන්න. registers වල තියාගන්නේ instructions වල addresses. අපි තවදුරටත් මේක පැහැදිලි කරගමු.
So children, this is the block diagram of the CPU, central processing unit. You can see it has the arithmetic and logic unit, control unit, and the memory unit. So memory unit consists of two type of memories again, registers and the cache. For example, එතකොට අපි කතා කරේ දැන් මෙහි කොටස් තුනයි තියෙන්නේ. ALU එක, control unit එක සහ memory unit එක. ඒක registers තියෙනවා, තව cache එකක් තියෙනවා. මේ CPU එක ඇතුළත. ඒක ඇත්තටම CPU component එකක් නෙවෙයි memory component එකක්. නමුත් ගොඩක් CPUs වල මේ cache එක භාවිතා වෙනවා. සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් මේ වගේ කියන්නේ ඇත්තටම මේක නෙවෙයි apply වෙන්නේ. instruction process කරන්නයි ගන්නේ. නමුත් මම ඔයාලට තේරුම් ගන්න ඕන නිසා මම කිව්වොත් if I say that we want to add 5 plus 2 plus 8 plus 4, right? So then you can see this instruction addition. This instruction is used frequently. So මේක නිතර ඕන වෙන instruction එකක්. නේද? එහෙනම් මෙන්න මේ instruction එක cache එකේ තියාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක ලේසියෙන් ටක් ගාලා ALU එකට දෙන්න පුළුවන් මේ instruction එක. So the cache is used to keep frequently used instructions. ඒතර cache එක තියාගන්න මේ cache එක කියන භාවිතයෙන් තවදුරටත් අපි cache එක ගැන කතා කරන ඉස්සරහට සරලව තේරුම් ගන්න. cache කියන එක ඕන වෙන්නේ නිතර අවශ්‍ය වෙන instructions මෙයා ළඟ තියාගන්න. ඒතර IA කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි. registers වලින් කරන්නේ මේ instructions කොහෙද තියෙන්නේ? කොහොමද ඒවා ගන්න ඕනේ? ඒ වගේ වැඩ කීපෙට තමයි registers භාවිතා වෙන්නේ. අපි ඒ ටිකත් ඊට පස්සේ කතා කරනවා. හරි. Up to now is that everything clear? Do you have any questions? මේ දක්වා කියපුවා පැහැදිලිද තමයි? Everyone, your feedback is very important. So if you can talk, please talk, right? So ඔයාලගේ feedback එක තමයි ගොඩක් වැදගත්. තේරුණාද නැද්ද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මේ නිසා මේක discussion එකක් විතර ඉස්සරහට යන්න. හරිද? තව පොඩ්ඩක් තේරුම් කරන්නකෝ. හරි. අපි මෙහෙම කරමු. කම්පියුටර් එක වැඩ කරද්දී මෙයාට CPU එක තියෙනවා. මේක තියෙනවා arithmetic and logic unit, control unit and registers. registers කියලා කියන්නේ මතකයක්, memory එකක්. So in the computer's CPU there are three main components: ALU, CU and the registers. ඊට පස්සේ තව cache memory එක මෙයා ගාව තියෙනවා. මෙහෙම memory එකක්. ඊට පස්සේ RAM එක තියෙනවා. නැත්නම් main memory එක තියෙනවා computer එකේ. එයාට කියනවා main memory කියලා මතකය. හැම instruction එකක්ම හැම උපදේශයක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන හැම data එකක්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේ RAM එකේ. මේකේ තමයි store වෙලා තියෙන්නේ. මෙයා ගාව තමයි තියෙන්නේ. මෙතකොට මේ ඔක්කොම instructions කියලා අපි කියන උපදේශ කියලා අපි කියනවා. ඒතර ඒ උපදේශ වලට අනුව තමයි මේක කම්පියුටර් වැඩ කරන්නේ, ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒතර ඒ ටික අපි ගෙස්තිය පැහැදිලි කරගත්තා. ඒතර මේ instructions ALU එකෙන් තමයි process කරන්නේ. මෙයා තමයි ඔක්කොම මේ instructions process කරන වැඩේ කරන්නේ. So all the instructions initially will be stored in the main memory and ALU is the one who process these information. Oh sorry, the instructions. Control unit එකෙන් කරන්නේ මේ instructions මෙතෙන්ට අරගෙන දෙන එක. සහ අනිත් ඒවාට පාලන සංඥා නිකුත් කරන එක. එතකොට දැන් මේ control unit එකෙන් කරන වැඩේ තමයි මෙන්න මේ instructions ටික මෙයාගෙන් අරන් දෙනවා. මේ ටික අරන් දෙන එක.
එතකොට එහෙනම් මෙයා කරන්නේ මේ අත දික් කරා මෙමරි එකකින් ගත්තා AL එකට දුන්නා. මම මෙතනින් අරගෙන මෙන්න මේක හරහා මෙතෙන්ට දෙනවා. එතකොට රෙජිස්ටර්ස් වලින් කරන්නේ මේම ගන්න ඕන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක මොකක්ද කියන එක මතක තියාගන්නවා. ඊළඟට ගන්න ඕන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක මොකක්ද? ඊළඟට ගන්න දැන් රන් වෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක මොකක්ද? ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මතක තියාගන්න තමයි මේ රෙජිස්ටර්ස් වලින් කරන්නේ. So it's a memory. So everyone, what will happen when the instruction is going to be processed is all the instruction will be initially in the memory. Then each instruction will be kept by the control unit and hand them over to ALU. Take from the memory and will be given to the ALU. So that part is done by control unit. එයා තමයි මෙතනින් අරගෙන දෙන්නේ. එතකොට registers වලින් කරන්නේ what registers do is it keep information about the instructions. What is the running instruction now? What is the next instruction? So like that it keeps data about these instructions. මේ දැන් ක්‍රියාත්මක කරන උපදෙස් සම්බන්ධව ගත්තොත් ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ මොකක්ද ඇඩ්‍රස් එක මොකක්ද ඊළඟට කරන්න ඕන වැඩේ ඔය වගේ දේවල් තමයි registers වලින් මතක තියාගන්න. cache එකෙන් මතක තියාගන්නවා මෙහෙම මේ දැන් උපදෙස් මෙහෙම ක්‍රියාත්මක වෙන යද්දී සමහර උපදෙස් තියෙනවා අපිට නිතර ඕන වෙනවා මේ සීප් එකට. ඒ වගේ දේවල් මෙයා ගාව තියාගන්නවා. චූට් එකක් හෝ දෙකක්. Because cache is a very small memory. So what cache do is it keeps frequently used instructions. නිතර අවශ්‍ය වෙන instructions පොඩි ප්‍රමාණයක් චුට්ටි ප්‍රමාණයක් cache එක ගාව තියාගන්න. It's a small capacity, it has a small capacity. So very little amount of instructions will be kept in the cache which are highly necessary and frequently used. නිතර අවශ්‍ය වෙන සහ important දේවල්. ඒතකොට මේකේ වාසිය තමයි මොකක්ද? මෙයා මේ තොරතුරු ගන්න ඕන මෙතන ඉඳන්නේ. ඒතකොට ඒකට වෙලාවක් ගත වෙනවා. හැබැයි කෑෂ් එකේ තිබුණොත් ටක් ගාලා මෙතනින් මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි කෑෂ් එකක් තියෙන්නේ. හරි. Is that clear everyone? පැහැදිලිද ළමයි? හරි. ඔයාලා කතා කරන්න සහ chat එකේ හෝ reply කරන්න. හරි. ඔයාලා පැහැදිලිද අපි ඉස්සරහට යමුද? සර් අර කේච් මෙමරි කියන්නේ අර මේ කොපි පේස්ට් වගේමද සර් එකපාර මේ කොපි කරන්න පුළුවන් නේද සර් ඒ වගේමද නෑ කෑෂ් මෙමරි කියලා කියන්නේ මෙමරි ලොකේෂන් එකක් මෙමරි එක. ඒතර මේකත් මෙමරි එකක්. මෙතන තියෙන්නේත් මෙමරි එකක්. මේ මෙමරි එක CPU එකට දුරයි ටිකක්. වේගය චුට්ටක් අඩුයි. මෙයා CPU එක ඇතුළෙම තියෙන නිසා ළඟයි. ඒතර මම කෑෂ් මෙමරි ගැන තව එක්ස්ප්ලেইন කරන්න වෙනම කෑෂ් මෙමරි ගැන කතා කරද්දී අපි දැනට මතක තියාගන්න this is a memory location. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙමරි එකක්. ඒතර මෙතනින් තමයි instructions මෙයා අරගන්නේ. computer එක. Okay, I'll explain that further. මම තව ටිකක් ඔයාලට විස්තර කරන්නම් එහෙම. හරි අපි computer කියලා කියන්නේ information process කරන එකනේ. So computer is a device which process information. For example, if I want to display letter A, right? So what I'm going to do now is I'm going to display letter A here, right? A. So to display A, I need a software. So මට මේ A අකුර මේකේ මෙහෙම පෙන්නන්න software එකක් ඕනේ. Because in my keyboard I have the key character key A, but when I press that, we discussed last day, that will generate a digital signal.
So in the screen, I should be able to see the letter A in the screen. Character එක නේද මේ රූපේ. ඒ කියලා කියන්නේ රූපයක් නේ. එතන මම කීබෝඩ් එකේ A අකුර ප්‍රෙස් කරපුවාම මට මේ A අකුරට අදාළ රූපය මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්න ඕන. ඒතර ඒක නිකන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මම දැන් notepad කියන software එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ වැඩේ කරගත්තේ. මම type කරන්න ඕන නිසා notepad කියන එක ගත්තට මොකක් හරි අපිට හැමතිස්සෙම software එකක් ඕනේ. ඒ software කියලා කියන්නේ set of instructions. instruction set එකක් තමයි software කියලා කියන්නේ. ඒතර මේක ලියලා තියෙන program එකක් විදිහට ලියලා තියෙනවා. ඒතර මේ ලියව program එක තියෙන්නේ hard disk එකේ. So we have the CPU here and the RAM. We call this primary memory. And we have the hard disk. This is secondary memory. This is CPU, primary memory. This is called secondary memory. Secondary, then we have input devices and output devices. So the software that we're going to use will be initially stored in this secondary memory. So මේ software එක දැන් තියෙන්නේ secondary memory එකේ. මොකද්ද මේ notepad කියන software එක. So notepad කියන software එක මේක ලියපු instructions set එකක් තමයි තියෙන්නේ. instructions වලින් කියන්නේ කොහොමද මම keyboard එකේ අකුරක් press කරොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ. So those instructions describe what should the computer do when I press any key of the keyboard. So those are the instructions. ඒ උපදේශ වලින් කරන්නේ මේ මම මේ කරන commands වලට අනුව මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන්නේ. Right. So when I just open the program, you saw earlier, I open this start menu, and from there I select notepad. Then I select that using the mouse. When I select this one, the program will be loaded. That means the program instructions in the secondary memory will be loaded to RAM. එතකොට මම මේ program එක open කරපු ගමන්ම වෙන්නේ මේ instruction එක උපදෙස් ටික මෙන්න මෙයා ගාවට ඇතුළත් වෙනවා. primary memory එකට. ඇත්තට මේ උපදෙස් කියලා අපි කියන්නේ මම මගේ commands වලට දාලා මොකද කරන්න ඕනේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම keyboard A press කරොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? B අකුර press කරොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඊට තවම අක්කර එකක් press කරොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔන්න ඔය කියන උපදෙස් ටික තමයි මෙයා ගාව තියෙන්නේ. Right. So when I press A in the keyboard, I'm going to input that data from these input devices. So මේකත් එනවා මෙතනට. මගේ data එක නේද? ඒතර ඒක එන්නේ digital signal එකක් විදිහට ඔන්න ඔයගේ digital signal එකක් තමයි එන්නේ. මේවත් ඔක්කොම digital signals. මේවත් එක බිඳුවලින් තමයි තියෙන්නේ. නැත්තම් voltage විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ CPU එකට දැන් මේවට ටික් කරන්න. So input devices, when I press A in the keyboard, then this digital signal will be stored in the memory. And I have opened the notepad software. The instructions related to the notepad software also will be kept in the memory. මේ ඔක්කොම දැන් memory එකේ තමයි තියෙන්නේ. In the CPU there are 4 components, not actually 3 components. ALU, control unit, registers, and cache. And there is another cache, so we're going to leave this cache up now. The cache එක අපි දැනට හිතන්න නැතුව එමු. So then what this controller do is it will take each of these instruction or data and give them into the ALU. So ALU will be process them, and again they will be sent back to the primary memory. And from the primary memory, they will be sent to the output device. Then I can see the letter A in my screen. එතකොට දැන් අර
අරකේ තිබුණ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලට අදාළව මේ data එක process කරලා මෙයා ඒක primary memory එකේ save කරනවා. මේකත් එතකොට මොන හරි 1 බිංදු series එකක් තියෙන්නේ. ඔන්න 1 බිංදු series එකෙන් කරන්නේ මොකක්ද? මේ computer එකේ මට අකුරු නැත්නම් A කියන හැඩය මේ light එකක් නේ දෙන්නේ මේ අතන ආලෝකයෙන් මේ වැඩේ කරන්නේ. එතකොට මේ A කියන හැඩය පේන විදිහට ආලෝකය වෙනස් කරලා දෙනවා. එතකොට මම input කරේ මේ signal එක keyboard එකෙන් software එකෙන් අදාළ instruction එක දීලා ඒ කට්ටිය process වෙලා මට මේ A අකුර පේන විදිහට signal එකක් හදලා දෙනවා. Again, if I type another letter, same thing will happen. So data will be kept in the memory and instructions are also in the memory. Then those data will be processed by the ALU, and again the processed information will be saved in the primary memory, and then that will be sent to the output device. So I'm going to press B letter in the keyboard now. See, when I press that, the light of the screen is changed. මේ වෙන්නේ ඇත්තටම ස්ක්‍රීන් එකේ ලයිට් එක වෙනස් වෙන එක නේද? එහෙනම් අපි මේකේ ඉන්පුට් කරන data වලට අදාළව software වලින් කරන instructions දෙන එක, ඒ software එකේ තියෙන instruction වලට අනුව අපිට ස්ක්‍රීන් එකේ අදාළ දේ පෙන්වනවා. ඒ වැඩේ කරන්නේ කවුද? arithmetic and logic unit එකේ. එතන මේ cache එකක් ගැන අපි කියවන්නේ තව චූටි එක එහෙම memory එකක් තියෙනවා කියලා. මේ cache memory එකෙන් කරන්නේ මේ software වලින් ආපු instructions තියෙනවනේ මේවා. එතන මෙන්න මේ instructions නිතරම ඕන වෙන instructions තියෙනවා නම් ඒක චුට්ටක් මෙයා ගාව තියාගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ primary memory එකේ ඉඳන් ගේනවට වඩා ඉක්මනින් මෙයා ගාවින් ගන්න පුළුවන්. කියව ගන්න පුළුවන්. මම මේක තවදුරටත් memory වලදී පැහැදිලි කරන්නම්. ඒතකොට දැනට අදහසක් තියාගන්න cache memory කියලා කියන්නේ memory එකක් primary memory එක වගේම primary memory එකේ data තියෙනවා. මෙයා ගාවත් data තියෙනවා. එතකොට primary memory ගන්නවට වඩා ඉක්මනින් මෙයා ගාව තියෙන data ALU එකට කියලා ගන්න පුළුවන්. So everyone, just briefly understand that all the data and instructions will be there in the primary memory, and again the frequently needed information will be, or instructions will be kept in the cache memory. So to take instructions from the primary memory is time consuming than taking them from cache memory. Right. So then the cache memory is used to speed up the processing of the computer. මේ කම්පියුටර් process කරන එකට වේගවත් කරන්න තමයි මේ ළඟම තියලා තියෙන්නේ. ඒත් දැනට අදහසක් තියාගන්න අපි හෙට දවසේ cache memory ගැන වෙනම කතා කරනවා. ඒතර තව වලට මේක පැහැදිලි වෙයි. දැනට මේ cache කතාව චුට්ටක් ඔල්වෙන් අයින් කරලා තියාගන්න. So we'll discuss about cache next day in deeply. Until that, please keep this out of your memory, right? Okay. හරි. දැන් පොඩි අදහසක් ඔයාලට ආවද? Is that clear now how CPU works? හරි. ඔයාලට චුට්ටක් කතා කරන්න ළමයි. එතකොට ඔයාලා පැහැදිලි නම් කියන්න. නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න තව. Yes, sir. Okay, thank you. Right. So then you know that control unit is there. It fetch, decode and execute instructions කියලා කියන්නේ instructions අරගන්නවා RAM එකෙන්. අරගෙන ඒවා ALU එකට දෙනවා. මේ fetch decode ගැන අපි වෙනම කතා කරමු. control signals යවනවා hardware වලට. Then data එහෙම යවන්නේ control unit again, computer again. So everyone, the control unit, what the control unit do is it fetch or take instructions from the memory and hand them over to the CPU, and again it sends control signals to the hardware, and it moves data around the system. That means it controls the communication of data within internal components of the computer. Arithmetic and logic unit, we discussed that earlier. About the basic logic operations, we discussed that earlier in the last lecture. So main basic logic operations performed by the CPU are AND operation, OR operation, and
XOR operation, and another one NOT operation. So AND operation means if only all the inputs are true or positive, then the output will be true. OR means if any of the input is true, output will be true. XOR, if inputs are equal, output will be 0. Not equal, output will be 1. Not use the opposite of the input. So these are the main basic logical operations performed by the CPU. So මේ තමයි CPU එකෙන් කරන ප්‍රධාන logical operations ටික. And කියලා කියන්නේ ඔක්කොම inputs එක නම් output එකක් දෙනවා. OR කියලා කියන්නේ ඔක්කොම inputs එකක් හරි input එක නම් output එක කරනවා. XOR කියලා කියන්නේ input සමාන නම් 0යි, input අසමාන නම් 1යි. Right. Now we're going to discuss about registers of the CPU. So CPU registers ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. So everyone, registers is a small amount of high-speed memory which is located inside the CPU. CPU ඇතුලේ හදලා තියෙන ඉතා වේගවත් නමුත් ප්‍රමාණයෙන් කුඩා memory එකක් මතකයක් තමයි registers කියලා කියන්නේ. So children, there are 5 registers in the CPU. registers නැත්නම් registers කියන ඒවා පහක් තියෙනවා. ඒකට වෙන්නේ මේ වගේ වැඩක්. අපි කියවනේ CPU එක ගැන කතා කරානේ. ඒතර මේ CPU මම දැනට cache එක පැත්තකින් තියනවා. අපි cache එක ගැන පස්සේ කතා කරමු. So everyone, I'm going to leave the cache behind and discuss about the main components of the CPU, that is ALU, CU, and the registers. So here there are 5 main registers in a CPU. If I draw the CPU like this, it has control unit, arithmetic and logic unit, and there are 5 registers. One register is called as the program counter. එක register එකට කියනවා program count එක කියලා. මම PR කියලා කියන්නම්. Sorry, PC, program counter. තව එකක් තියෙනවා memory address register. MAR කියලා එයාට කියනවා. Then memory data register. This is the CPU again. तर මේ අපි කතා කරේ registers ගැනනේ. तर මේක තා කුඩා මතකයක් මම ලොකුවට අන්දාට මේක එතකොට එකක් තියෙනවා program counter කියලා PC. And memory address register, MAR. Next, memory data register. And current instruction register, CIR. And it has the accumulator. So ඔන්න කියන නම් ටිකෙන් registers පහක් CPU එකේ තියෙනවා. ඒකට දැන් වෙන්නේ memory එකේ තමයි instructions තියෙන්නේ. ඇත්තට memory එක ගත්තොත් මේක ඔයාලා නිකන් අපි හිතමු මේක මෙහෙම control පොතක් කියලා. ඒ වගේ අදහසක් ගන්නකො. So memory is something like this. It has memory locations. මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි memory. So memory is something like this, right? So each row is numbered.
there are large numbers but not like this one. So මේ වගේ නෙමෙයි මෙහෙම නිකන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න විතරයි මේ කියන්නේ. This is just for your basic understanding. So memory is something like this but not this one. So it has very small memory location with large addresses, right? A number, large number is be used as a address, right? For example, assume that we have a data here. අපි කියමු මේක A කියලා instruction එකක් අපිට මෙතන තියෙනවා කියලා. එතන B කියලා instruction එකක්. එතන C. So here right everyone. So now listen very carefully and understand. If you didn't get anything, please ask, right? හරි දරුවනේ ඔයාලා හරියට අහන් ඉන්න සහ මේ තේරුම් ගන්න බැරුණොත් අහන්න ඒ වෙලාවෙම. ඒතර CP ගැන අපි දැන් දන්නවා ඒ ප්‍රධාන කොටස් තියෙනවා තුනක්. ඒ තමයි control unit එක, arithmetic and logic unit එක සහ memory unit එක නැත්නම් registers. registers වර්ග පහක් සාමාන්‍යයෙන් භාවිත වෙනවා CP එකක් ඇතුලේ. ඒ වගේ නම් තමයි එකක් program count එක, අනික memory address register එක, අනිත් එක memory date register එක, ඊට පස්සේ current instruction register එක සහ accumulator එක. ඒතර මේ වගේ දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි හිතමු දැන් මේ control unit එක ඇතුලේ A කියන instruction එක තමයි process වෙවි තියෙන්නේ. දැනට A කියන instruction එක sorry, not in the control unit, in the arithmetic and logic unit. Right? Assume that in the arithmetic and logic unit, now instruction A is being processing. A කියන වැඩේ නැත්නම් මේ වැඩ තුනක් කියලා හිතන්නකෝ. ABC කියලා කියන්නේ මොන හරි වැඩ තුනක් කරන්න තියෙනවා. ඒතර මේ වැඩ තුනෙන් A කියන වැඩේ තමයි දැන් කර ඉන්නේ. Arithmetic and logic unit එක. So this program counter keeps the address of next instruction. දැන් A කියන වැඩේ කර ඉන්නේ ඊළඟට කරන්න දෙන්නේ B කියන වැඩේ. දැන් B කියන වැඩේ කොතනද තියෙන්නේ? memory එකේ. කියන එක මතක තියාගන්නවා මෙන්න මේ program counter එකෙන්. දැන් මෙයා ලියා ගන්නවා 3 So address of the next instruction. ඊළඟ instruction එක තමයි B. ඒතර එයා කොතනද තියෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්නවා මේ program counter එකේ. ඊළඟට මේ වැඩෙන් කොහෙද data save වෙන්න ඕනේ? මොකද data එක save කරන්නේ මෙතනයි කියලා. So memory address register. දැන් save වෙන්න ඕන කොහෙද? 4 3නේ. එයා ලියා ගන්නවා මෙහෙම. මෙතන තමයි මේකෙන් process වෙලා එන data එක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියාගන්නවා මේ මොකද්ද process වෙන data එක කියන්නේ. So what is the data to be stored? And again CIR current instruction register is what is the instruction now being processing in the ALU. So දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන instruction එක මොකක්ද කියලා තමයි මෙයා තියාගන්නේ. දෙකේ තියෙන instruction එක තමයි දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. Accumulator, it is used to keep some data which are being generated while processing. මේ process වෙනකොට generate වෙන data මොන හරි තියෙනවා නම් ඒක තියාගන්න පාවිච්චි කරනවා accumulator එක. I'll explain this with a example now. Right. අපි මෙහෙම instructions ටිකක් තියෙනවා කියලා assume that there are some instructions like 5 plus 3. මේ තමයි අපිට දෙන data and instructions. So assume that these are the data and instructions to be processed. Now assume again
the control unit has taken 5 into the ALU. දැන් මේ 5 කියන එක දැනට අරගෙන තියෙන්නේ. හරිද? 5 කියන එක අරගෙන එහෙනම් so this is the current instruction in the ALU. So then this keeps the address of that instruction. Current instruction. That is 2 2. මේ data එක හෝ instruction එක තියෙන address එක. Then program counter keeps the next instruction address. So next instruction is there at the 3 3. ඒක තමයි address එක නේද? මම මෙයා 3 3 කියන තරම මේක තියාගන්න. memory address register කොහෙද උත්තරේ save කරන්නේ? 4 3 වල. ඊට පස්සේ තාම මුකුත් එහෙම additional data එකක් generate වෙලා නැහැ. Next the control CU දැන් මේ ටික දැනට මේ තියෙන තත්ත්වය නේද? මේ 5 කියන නැත්නම් 5 කියන data එක මේක ඇතුලේ තියෙනකොට මේක තමයි වර්තමානයේ දැන් තියෙන තත්ත්වය. So this is the current situation. What will happen next? The next instruction is 33 now in the address of 33. So then control unit will look into next instruction here. And it will take that instruction into the arithmetic and logic unit. So now all these data information in the registers will be changed. So this will be changed to 3 4. ඊළඟ instruction දෙන්නේ මෙතනනේ. එතකොට next instruction එක වෙනස් වෙනවා 3 4 කියලා. 3 3 තිබුණේ මේක 3 4 වෙනවා. ඊට පස්සේ memory address එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනටත් data එකක් තාම නැහැ. current instruction එක 3 3 වෙනවා. ඒ දැන් තියෙන්නේ මේකනේ. අනිත් ඒවාට තාම මුකුත් නැහැ. Again next instruction. So again controller will check the next instruction. ඊළඟට මේක check කරනවා. So again this data will be changed. Next instruction එක මොකක් හරි වෙන එකක් add වෙයි. Then this is same and 3 will be kept here. And this there is no data here yet. And current instruction is 3 4. මොහොම වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගාන හදනවා නේද 5 3 8යි. දැන් 8 තමයි save කරන්න තියෙන value එක. So this is the location where that value has to be saved. ඒ value එක save වෙන්න තියෙන මේ location එකේ නම් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඒ value එක දානවා. කොහොමද දැන් දිගින් දිගට instructions process වෙනවා. So what registers do is the registers will keep addresses of the instructions. Next instruction, current instructions, where data should be saved and what is the data, like that. Then what accumulator do is assume that 5 8 plus 3 7. So 8 plus 7 15 and remaining 1. So values like this will be kept in the accumulator. මෙහෙම නෙවෙයි මම උදාහරණයක් කිව්වේ. ඒතර මොකක් හරි මෙයා process කරන වෙලාවට temporarily තියාගන්න මොන හරි values තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේව තියාගන්නවා accumulator එක ඇතුලේ. తాවකාලිකව generate වෙන ඒවා. So that is how the CPU works actually. ඒතර මේ computer එකේ process වෙන්නේ මෙහෙමයි. It has 3 components. මොනවාද? Control unit, arithmetic and logic unit, and the registers. We call this one registry array. Registers ගොඩක් තියෙනවා registry array එකක් කියලා අපි කියනවා. Registers වර්ග පහක් තියෙනවා. Program counter, memory address register, memory data register, then current instruction register and accumulator. එයාලෙන් කරන එක එක වැඩ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. එයාලා තියාගන්න data වෙනස් වෙනවා. Program counter එකෙන් ඊළඟ instruction එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා තියාගන්න. So the program counter keeps the address of the next instruction. MAR, memory address register, it keeps where the data of the generated new information should be saved. එතන generated information කොහෙද save කරන්න කියලා තියාගන්න. ඒ වගේ මේ registers ඔක්කොටම තියෙනවා
ඊට අදාළ කාර්යය. අද මතක තියාගන්න දෙයක්. So every time the CPU takes data from the memory, this is main memory. This is main memory. Main memory එකෙන් තමයි data ගන්න සහ data ලියන්නේ. මේ දෙන්න අතර තමයි ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය උපදෙස් ටික address ටික save කරගන්නවා in the registers. I think you got the point. මම හිතනවා පැහැදිලි. So if you have any questions, do you have any questions? සරලව කිව්වොත් computer එකේ control unit එකේ තියෙන කොටස් තුනක් දැන් අපි දන්නවා. control unit එක තියෙනවා, arithmetic and logic unit එක තියෙනවා, registry array එක තියෙනවා. So CPU, central processing unit of the computer, contain three components: control unit, arithmetic and logic unit, and the registry array. There is another one, that is cache. So we are not going to discuss about cache here now. For your understanding, let's say three components. Then all the data and instruction will be initially kept in the main memory. So අපි input කරන දේවල් ඊට පස්සේ software run කරලා තියෙන ඒවා මේ ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ main memory එකේ. So main memory එකෙන් control unit එක තමයි අර data කියවලා අරගන්නේ. So control unit takes data from the memory. Then registers will help to the control unit by keeping the necessary address of these instructions. Addresses of these instructions. එහෙනම් එතකොට මේ registers වලින් කරන්නේ මොකද? එයා උදව් කරනවා control unit එකට අදාළ instructions කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න. මේ වගේ address මතක තියාගන්න. program counter කියලා register එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඊළඟ instruction එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා save කරලා තියාගන්න. memory address register එකෙන් මේ data වල information කොහෙද save කරන්න කියලා තියාගන්නවා. MDR එකේ මොකද්ද save කරන්න ඕන data එක information එක කියලා තියාගන්නවා. current instruction register එකෙන් දැන් run වෙන instruction එක මොකද්ද කියන එක තියාගන්න. accumulate එකෙන් temporarily generated data තියාගන්නවා. ඒ වගේ registers උදව් කරනවා control unit එකට මේ ALU එකට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන්න. So what these registers do is it keeps information about the addresses of the instructions and supports control unit to work. Okay, everyone, clear? Right. Next, cache. So we discussed about cache. So it's a small memory, but with high speed, and it keeps instruction which are useful to the processor and which has to be given to the processor frequently. So නිතර processor එකට දෙන්න ඕන instructions තියාගන්නවා. cache එක මේක ඉතා කුඩා memory එකක්. හැබැයි speed එක ගොඩක් වැඩි. Then children, clock. So clock එක කියලා කියන්නේ ඔරලෝසුවක් නෙවෙයි. So it's a pulse. Normally, the clock speed of a computer is around 5 gigahertz. That means 5 million pulse per second. Five million pulse per second. So each information or each bit will be transmitted to the computer or the CPU within a time period of 5 million of 1 second. තප්පරයකට මිලියන 5ක් data CPU එකට transmit කරනවා නැත්නම් send වෙනවා. So that is the clock speed.
So 1 over 5 million is the clock time duration within a clock pulse. තප්පරයක් මිලියන 5කට බෙදනවා. හරි. So එක තප්පරයක් මෙච්චර ගානකට බෙදලා ඒකෙන් කොටසක් ඇතුළත අර data මේකට send කරන්න පුළුවන් CPU එකට යවන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ කියන්නේ එන්න මේ data CPU එකට send කරන speed එක. So this is a clock pulse. එන්න මේ point එකක් කියලා කියන්නේ clock pulse එකක්. So all the data will be sent to the CPU, or all the data will be transmitted through the CPU during each clock pulse. ඇත්තටම clock එක කියලා කියන්නේ CPU එක වැඩ කරන වේගය. අපි අපේ clock එක වැඩ කරන්නේ තප්පර වලින්. ඒතර අපි එක යුනිට් එකක් ඉදගන්නේ තප්පරයක්. ඒතර අපේ ස්පීඩ් එක ගොඩක් වෙලාවට තීරණය වෙන්නේ තප්පර වලින්. තප්පරයට මීටර මෙච්චරයි. තප්පරයට මෙච්චර අඩ ප්‍රමාණයක්. තප්පරයට වචන 1000. So our basic unit is a second. So we measure all the speeds of our daily work using seconds. 10 meters per second. 60 words per second. So like that, we discuss our speed depending on seconds. So in computer, that is 1 over 5 billion of a second. කම්පියුටර් සම්බන්ධ ගත්තාම මේක තප්පරයකින් බිලියන 5කින් එකක්. විතර අඩු ප්‍රමාණයක්. තප්පරයක් බිලියන 5කට බෙදලා ඒකෙන් එක කොටසක්. අතුලත් තමයි මේ CPU එක නැත්නම් CPU එකේ ස්පීඩ් එක ගැන අපි කතා කරන්නේ. So the measurement unit used to measure the clock speed is gigahertz. අපි gigahertz කියලා කියනවා මේක measure කරන speed measure කරන unit එකට. එතකොට speed of a processor will be measured using gigahertz. Right, everyone. Again, there are a few things that we have to discuss about the CPU. That is a parallel CPU architecture. That means in one CPU, there will be multiple cores. The core is another processor. Like an individual CPU එකක් ගත්තාම මේක ඇතුලේ cores කීපයක් තියෙනවා. ඒක core එකක් කියලා කියන්නේ තව processor එකක්. So in this processor, you can see the memory is shared. So මේ shared memory එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මෙයාගේ තියෙන ALU මෙයාගේ තියෙනවා CPU එකක් මෙයාගේ තියෙනවා. registries මෙයාගේ තියෙනවා registers. මෙයාගේ ALU තියෙනවා, CPU තියෙනවා, registers තියෙනවා. මෙයාගේ ALU තියෙනවා. controller එකක් තියෙනවා, registers තියෙනවා. So you can see now, so this is one single CPU, but it has 4 processors. They can perform 4 activities, 4 tasks at a single time. එක වෙලාවේ activities 4ක් නැත්නම් වැඩ 4ක් මෙයාට කරන්න පුළුවන්. මේකට අපි කියනවා multi core architecture කියලා. cores ගොඩක් තියෙනවා idea එක. ඒතකොට i7, i5, i3 කියන එක අදහස් තමයි
මෙයාලගේ කෝස් ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට වැඩ කරන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක වැඩි. So when CPU has large number of cores, the speed of the CPU will be increased. හරි අපි ඒතර දැනට කතා කරපු ටික සමරි එකක් කිව්වොත් අපි කතා කරේ hardware components පහක් එකතු වෙලා තමයි computer එක වැඩ කරන්න කියලා. So as a summary, we discussed there are 5 main hardware components in a computer system. So those are processor, input, output, main memory or primary memory and the secondary memory. So අපි දැන් කතා කරගෙන යන්නේ මේ CPU එක ගැන. So in the CPU there are 3 main parts, components. So those are arithmetic and logic unit, control unit and the registers, registry array. එතකොට අපි CPU එක ගැන තමයි දැන් කතා කරේ දැනට. තව හතරක් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. CPU එක ගත්තාම CPU එකේ අපි ගාව ප්‍රධාන කොටස් තියෙනවා තුනක්. arithmetic and logic unit එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ control unit එක තියෙනවා. ඊට අමතරව registry array එක තියෙනවා. arithmetic and logic unit එකෙන් කරන්නේ process කරන එක. So arithmetic and logic unit process the data according to the instructions. Instructions are given from the softwares. Instructions හම්බ වෙන්නේ software වල. ALU එකෙන් කරන්නේ මේ instructions වල දාලා අපි දුන්නු data process කරන එක. What control unit do is that will take these instructions and data from the main memory or the primary memory and give them to the arithmetic and logic unit. That is the main task of the control unit. Addition to that, that will send some control signals to the other hardware. So CPU එකෙන් නැත්නම් control unit එකෙන් කරන ප්‍රධානම වැඩේ තමයි memory එකේ තියෙන instructions අරගෙන ඒ ටික දෙනවා arithmetic and logic unit එකට. ඊට අමතරව control signals pass කරනවා අනිත් hardware වල data communication එක control කරන්න. Then about registers. So registers keep information about memory addresses and some other data. So what registers do is that helps control unit to manage the instructions. The registers වලින් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මතක memory ඒගොල්ලෝ ඉඩ දෙනවා නැත්නම් ඒගොල්ලෝ උදව් කරනවා control unit එකට මේ instructions එහා මෙහා ගෙනියන එක instructions දෙන එක manage කරගන්න. So there are 5 registers. One register is called program counter. That register keeps information about the next instruction address. ඊළඟට CPU එකට යන්න ඕන මොන instruction එකද කියන එක ගබඩා කරලා තියාගන්නවා program counter කියන register එකේ. Then current instruction register. So current instruction register එකේදී කරන්නේ දැන් මොකද්ද ක්‍රියාත්මක වෙන instruction එක කියන එක මතක තියාගන්න එක. Then memory address register, memory data register මේගොල්ලෝ කරන්නේ මේකෙන් generate කරන මොහොත data එකක් තියෙනවා නම් ඒක සම්බන්ධව විස්තර ටික තියාගන්නවා සහ accumulator එකෙන් temporarily generate වෙන information තියාගන්නවා. So program counter, current instruction register and after that memory data register and the memory address register. So these two registers keep information about the processed data and accumulator keeps temporarily generated data while processing. Again, we discuss about the multi-core technology and the clock. So clock is the speed of the CPU. Clock speed CPU speed. Then parallel computer architecture or the CPU architecture means in one single CPU there are multiple cores. That means there are multiple processors. Then each processor can work individually and perform multiple tasks at a time. For example, if the CPU has 4 cores, that means it can process 4 activities at a considered time. උදාහරණයක් විදිහට අපි CPU එකේ cores 4ක් තියෙනවා නම් ඒ කියලා කියන්නේ යාට එක වෙලාවෙ වැඩ 4ක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන් එක වෙලාවට එක වැඩයි. multi cores තියෙන නිසා වැඩ
කීපයක් කරන්න පුළුවන්. ඕකේ. හැමෝටම පැහැදිලි තැනට යනවා. Right. Now we're going to discuss how this CPU process information. That processing method is called as the machine cycle. අපි දැන් කතා කරනවානේ CPU process කොහොමද මේ ටික කරන්න කියලා. ඇත්තට මේක වැඩ කරන විදියක් තියෙනවා. ඒ විදිහට අපි කියනවා computer machine cycle එක කියලා. We call that the computer machine cycle. So what happens here is, children, this has to be changed. I'll change the image and upload a new one, new note. Here this should be control unit. This is arithmetic and logic unit, right? These two has to be swapped. Okay. Now හරි. එතකොට මේ අපි ගත්තොත් memory එක ඊට පස්සේ CPU එක. Now we are not going to talk about the registers. දැන් අපි registers ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. So here this has the control unit and the arithmetic and logic unit. So what will happen here? We know that initially all the instructions and data are kept in the main memory. So this control unit will read this instruction from the control unit, from the memory. මේ controller එකෙන් මොකද කරන්නේ? එයා memory එකේ තියෙන මේ instructions memory කියවලා අරගන්නවා. මෙහෙම කියවලා ගන්නවට කියනවා fetch කරනවා කියලා. Fetch. So the data will be read out from the memory by the control unit. This is called fetch. And then this control unit will send this data to the arithmetic and logic unit. We call this decode. අපිට decode කරනවා කියලා කියනවා. Decode. Because it converts these instructions into a readable format by the arithmetic and logic unit. So මෙයා කරන්නේ control එකෙන් කරන්නේ මේ ටික කියවලා ගන්නවා. අරගෙන ඒක ALU එකට බාර දෙනවා. එයාට කියවන්න පුළුවන් විදිහකට හදලා සකස් කරලා. Then this ALU will execute the information. Execute කරනවා මෙයා. ක්‍රියාත්මක කරනවා. Execute කරනවා. After that,
after executing the instructions, there will be data, information. So this information will be again sent to the memory. We call this process store. Right? Store karno kiyala kiyana. So then there are 4 steps in the machine cycle: fetch, decode, execute, and store. Control unit is responsible for 2 steps: fetch and decode. ALU will execute, and again control unit will be responsible for storing them in the memory. The control unit එකෙන් තමයි මේකේ ගොඩක් වැඩ ටිකක් කරන්නේ. එයා මේ data කියවලා ගන්නවා memory එකෙන්. ඒක decode කරලා දෙනවා ALU එකට. ආයේ ඒකෙන් generate වෙන information තියෙනවා නම් ඒවා save කරනවා memory එකේ. ඒවට කියන්නේ control unit එකේ. arithmetic and logic unit එකෙන් කරන්නේ මොනවද? එයා ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ instructions. එයා process කරනවා මේක. So this is how computer actually process information according to the machine cycle. So this is called as a cycle. මේකට කියනවා cycle එක. cycle එක නයි කියලා දැන් පැහැදිලි කරන්නම් ඔයාලට. මේක cycle එකක් වෙන්නේ මේ නිසා අපි හිතමු මෙහෙම instructions ටිකක් තියෙනවා කියලා memory එකේ A B C D E F, right? So these are instructions. So these are instructions which are in the memory. So what this control unit do is it fetch this instruction from the memory, and that will decode this instruction or convert these instructions into readable format and send them to the ALU. That is the second step. Third step is executing this instruction, running the instruction. And after executing this instruction, there will be some information generated. So those information will be again sent to the memory. So control unit will do fetching, decoding, and storing, and arithmetic and logic unit execute the information. So for example, we call this machine cycle because it will create or run as a cycle. මේකට ළමයි අපි cycle එකක් කියලා කියනවා. මොකද මේක cycle එකක් එක දිගට ක්‍රියාත්මක කරන නිසා. හරි. අපි උදාහරණයක් මෙහෙම බැලුවොත් මම කාලය ගන්නම් මෙහෙම එක මේ කාලේ නැත්තම් clock එක, clock pulses. කම්පියුටර් අපි කතා කරා clock pulses. උදාහරණයක් කිව්වොත් එක clock pulse එකක් කියලා කියන්නේ එක තප්පරයක් 5 million වලට බෙදෙනවා. So these are clock pulses. So first clock pulse, second clock pulse, third clock pulse, like that. When we just open a program or when you just switch on the computer, what will happen is the control unit of the central processing unit will be fetch the first instruction from the memory. When you just switch on the computer or when you just open a program, that will fetch the first instruction from the memory. So අපි දැන් computer එක program එකක් ක්‍රියාත්මක කරපු ගමන් වෙන්නේ මේ පළවෙනි instruction එක memory එකෙන් අරගන්නවා, read කරගන්නවා. So now there are 4 steps. First fetch, and decode, execute, and store. So first instruction is A, that will be fetched at the first clock pulse. මෙතනින් මේ control unit එකෙන් මේ පළවෙනි instruction එක කියවලා අරගන්න. Then in the second clock pulse, A will be decoded, and at the same time, next instruction will be fetched. So පළවෙනි clock pulse එකේදී A කියවලා අරගත්තා. ඊළඟ clock pulse එකේදී මෙයා වැඩ දෙකක් කරනවා. මේක A ව decode කරනවා, ඒ අතර B ව කියවලා අරගන්නවා. In the third clock pulse, A will be executed, B will be decoded, and C will be fetched. Third clock pulse එකට යනකොට C කියන instruction එක කියව ගන්නවා, B ව decode කරලා දෙනවා ALU එකට. ALU එකේ මේ වෙද්දි A කියන instruction එක process වෙනවා. In the fourth clock pulse,
A will be stored, B executed, C decoded, and D will be fetched. එතකොට clock pulse 4ක් යනකොට මේ cycle එක සම්පූර්ණ වෙනවා. So in the fifth clock pulse, E fetched, D decode, C execute, B store, and F, E, D, and C is here. So like that, all the instruction will be processed as a cycle. That is why this is called the machine cycle. ඒ තමයි අපි කියන්නේ machine cycle එක කියලා. මේ වැඩ එක දිගටම සිද්ධ වෙනවා ස්ටෝර් on machine එකක් වගේ එක දිගට information process කරගෙන යනවා. Okay, everyone, again, control unit, it has which called processor. It has a control unit and arithmetic and logic unit. So there are 4 steps in the machine cycle. There are 4 steps. So this machine cycle describes how the computer processes an information. So it is called as a cycle because it continuously do these 4 activities. Control unit fetch the data from the memory, and it decodes that memory as the next step, and third step execute these instructions. Then after that, the data will be stored in the memory. Okay. Then again, if we take the clock pulses of the computer, at the very beginning of when we just run a program or switch on the computer, the first instruction needs to be processed is A. So then in the first clock pulse, A will be fetched by the control unit. Right. Then in the next clock pulse, B will be fetched, A will be decoded. And the third clock pulse, C will be fetched, B will be decoded, and A will be executed. And the fourth clock pulse, D fetched, C decoded, E executed, and S stored. So now the cycle is completed. So then this cycle will repeats again and again, and that will process all the instructions stored in the memory until we shut down the computer. So that is called as the machine cycle, or again, this is called as fetch, decode, execute, store cycle. Fetch, decode, execute, store cycle කියලා මේකට කියනවා. නැත්නම් machine cycle එක computer machine cycle කියලා කියන්නේ මේ cycle එකට. Right, everyone? Right, I'll change the image in the LMS and upload a new document. Right, children, so this is described here. And after that, this is how you can install a CPU to the motherboard. So this is called as a CPU slot socket. And you can just place the CPU there. And you can lock the CPU
And on top of this CPU socket, we are going to mount a heat sink. අපි heat sink එකක් high කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට CPU එක routing. So here you can see this is the CPU socket, and CPU is placed on the socket, and then we have to mount the heat sink on top of the CPU, because the CPU normally CPU must be kept in cool conditions. So then this CPU fan and the heat sink is very important. So CPU එක place කරන්න මේකට අපි කියන CPU socket එක කියලා. මේක මෙහෙම අපි CPU එක තියනවා මේක උඩින්. තියලා ඒක උඩින් අපි high කරන්න ඕනේ ආයෙත් මේ heat sink එකක් සහ fan එකක්. මොකද CPU එක ගොඩක් රත් වෙනවා. අපි මේක අපි cool එකේ තියාගන්න ඕනේ. මොකද රත් වුණොත් මේක කම්පියුටර් වැඩ කරන්න බෑ. data process කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේ heat sink එක සහ fan එක භාවිතා වෙනවා. Okay, so that is all about the CPU, Central Processing Unit. Do you have anything to ask? හරි දරුවනේ, එතකොට ඒ තමයි අපි CPU එක ගැන කතා කරන්නේ. කතා කරන ප්‍රමාණය. ඔයාලට අහන්න දේවල් තියෙනවද මොනවා හරි? Right. Then we can move to the next topic. That is motherboard. So everyone, this is a computer motherboard, and I'll show you another one. Right. Here in this motherboard, you should be able to identify several sockets and ports. So in this one, you can see the CPU socket. This is the CPU socket. And children, these sockets are used to connect memory. We call RAM. RAM එක connect කරන්න භාවිතා කරනවා මේ slots ටික. And this slot is used to connect power unit. And this is called as the north bridge. එකට අපි කියනවා north bridge එක කියලා. It's just a chip, and this is called as the south bridge. ඊළඟට මේකට කියනවා CMOS battery එක කියලා. CMOS battery. ඊළඟට මෙන්න මේ slots පාවිච්චි කරනවා to connect hard disk. IDE slot එකක් කියලා. Hard disk. And this is called SATA. This one. Again, that is also used to connect hard disk. Right. So these ones are called external ports. So we use these slots to connect motherboard, keyboard, mouse, printers, sound devices,
those things, network devices, those things will be connected to these external slots. When you see a motherboard like this, you should be able to identify the main components or ports and slots of the motherboard. ඔයාලා මේ motherboard එකක් දැක්කම ඔයාලට පුළුවන් වෙනෝනේ අඳුර ගන්න මේකේ තියෙන main components. හරි. අපි තව motherboard එකක් බලමු. ඒතර මේ තමයි motherboard එකේ structure එක. Memory and other external components, then CPU and hard disk, input devices, right? So north bridge and south bridge, these things are to control the communication between each component. north bridge and south bridge කියනවා පාවිච්චි වෙනවා මෙන්න මේ දෙක මේ දෙන්න අතර communication එක. නැත්නම් මේකේ එහාට මෙහාට data communicate වෙන එක manage කරන්න. I'll show you another motherboard. Right. So in motherboard, normally there will be a printed circuit board, and there are copper lines at the backside of the printed board. So those copper lines are called as buses. So මේකේ මේ copper lines වලින් තමයි මේ connect වෙන්නේ මේ කට්ටිය හැම එකක් මේ component එකක්ම. ඒතකොට මේ copper lines වලට කියනවා buses කියලා. bus එකක්. එතකොට මේ buses වර්ග තුනක් තියෙනවා. එකක් කියනවා අපි address bus, data bus and the control bus. එතකොට මේ bus කියලා කියන්නේ මේ motherboard එකේ තියෙන devices එකින් එක connect කරන line එක. For example, so actually there are so many connecting lines in the motherboard. So each component will be connected together using 3 lines. One is called as address bus, the other one is data bus, and it has control bus. If I explain that further, right, assume that we have CPU here. CPU, and we have RAM. Right. So there are 3 lines
from each component to the other. Lines 3කින් තමයි මේගොල්ලෝ connect වෙන්නේ. Again, we have the hard disk. So that is also connect using 3 lines. So these are called as buses. So මෙයාට කියනවා bus කියලා. කියන්නේ lines 3 ගාන තමයි මේගොල්ලෝ connect වෙන්නේ. So like this one, right? One line, another line, and another. Right. So there are 3 lines like this, and assume that in the RAM there is a data. So in these data there are addresses, right? In the memory, you know that every location has address, right? So if I number them like this, 1, 2, 3. Okay. එතකොට මේ හැම memory එකක් ගත්තාම memory එකේ තියෙන පොඩි locations. මේ හැම location එකකටම තියෙන address එකක්. එතකොට මේක අපි ගත්ත කතා කරු bus වර්ග තුන තමයි. එකක් address bus, අනිත් එක data bus, ඊට පස්සේ control bus. අපි તો මේක data එකක් තියෙනවා. Here assume that there is a data here. Let's say ABC. ABC කියලා data එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් CPU එකට මේ data එක කියවලා ගන්න ඕනේ. So for example, in the address bus, the CPU will send the address of the data. Address ID and Everyone, please keep your microphones mute. Okay. So in the address bus, CPU will send the address of the instruction, because you know that in the registry, program counter keeps the address of the next instruction. So assume that the CPU wants to read the next instruction, then that will send that address through the address bus. ඉතලම අපි කතා කරන්නේ registers පහක් තියෙනවා කියලා. Okay, program counter එකේ තියාගන්නවා මොකක්ද? ඊළඟට run වෙන instruction එකේ address එක. එහෙනම් දැන් ඒ instruction එක කියව ගන්න ඕන නම් CPU එක මෙන්න මේ address bus එක දිගේ එවනවා මෙයාගේ address එක. So this is 14 නේද? 1 4 කියලා අපි හිතමු. මෙන්න මේ address එක එවනවා. Then in the control bus, this will send a control signal by the control unit to read. මේ data එක read කරන්නනේ ඕනේ. මෙන්න මේ instructions දෙක නැත්නම් මෙන්න මේ information දෙක RAM එකට එනවා. එතකොට මේ data එක කියව ගන්නවා. Then in the data bus, the data will be sent to the CPU. Data එක යවනවා. So this is how a CPU will read the data from the memory. We call this fetch. अब मेरे तो मैं fetch करना क्या? Now assume that store process. I memory का तो मैं ऐड करा मैं आप fetch करना कोड ने data किया वन. The controller will be fetch data from the memory in this way. आप ही तो मुझे मैं data को store कराने आने क्या? So assume that the data is going to be stored in this cell. So मैं cell लेके तो मुझे data को store कराने आने. Right. Then the controller will send the address 34. And assume the data will be XYZ. And again the instruction write. Command is write. So then the data will be stored in the memory in this way. So however, to send data and instructions
CPU, memory, and other devices in the motherboard, they use buses. So there are 3 buses. One is address bus, data bus, and control bus. Each bus sends data or information only relevant to that bus. So address bus always sends address of the memories. Data bus එකේ තියන්නේ හැමතිස්සෙම data. Address bus එකේ හැමතිස්සෙම කියන්නේ locations නැත්නම් memory එකේ addresses. ඊට පස්සේ control bus එකේ යන්නේ control signals. Read the, write the කියන control signals. එහෙනම් තමයි data communicate වෙන්නේ CPU එක සහ RAM එක අතර. So that is how data CPU and the memory communicate with each other. Right? Is that clear, everyone? Clear, sir. Okay. Right. So that is about the motherboard, and all the things are discussed in the note. Right. So let's quickly discuss about input devices. Then that is the next component. අපිලාට input devices ගැන කතා කරමු. Okay. The main input device of the computer is keyboard. The ප්‍රධාන input device එක තමයි keyboard එක කියන්නේ. Keyboard එකේ මෙහෙම කොටස් කීපයක් තියෙනවා. Control keys, function keys, and keyboard the character keys, arrow keys. මේ වගේ areas කීපයක් identify කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට keyboard එක සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ layouts තියෙනවා keyboards වල. There are layouts. QWERTY keyboard layout is this one, the one which we are using now. අපි දැනට පාවිච්චි කරන keyboard තමයි කියන්නේ මේ QWERTY keyboard layout එක කියලා. You can see that is how the letters are placed in the keyboard. So these are the ports. Now newest keyboards, they use USB ports. USB cables to connect with the computer. So these are the other ones are old ones. So ළමයි මේ keyboard connect කරන්න මේ කියන මේ AT port, PS2 port මේ වගේ ගොඩක් ඉස්සර පාවිච්චි වුණා. ඒත් දැන් භාවිතා වෙන්නේ USB port එක. දැන් අනිත් ports භාවිතේ නැහැ. Computer mouse එක. So I think everyone has seen this one, and this mouse also has 3 buttons. Left button, this is called left button, and this is called right button, and this is called scroll wheel. Scroll wheel. That is also a button. You can click that one and do some specific activities, operations. Mouse එකේ ළමයි buttons 3ක් තියෙනවා. එතකොට left button එක, right button එක සහ scroll wheel එක. සාමාන්‍ය left button එක භාවිතා වෙනවා වැඩ කීපයකට. left button අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි move the mouse cursor. මේ දැන් මේ mouse එකේ cursor එක. නැත්නම් point එක. Move කරන්න පුළුවන්. Then you can point. You can just point like this. You can see. That is pointing. And open or execute program. So that is done by the left mouse button. So අපි මොකක් හරි program එකක් open කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ left mouse button එක. So we can click the left mouse button on a command and we can execute that command. Then you can select. So like this, you can select. See, this is what selecting means.
then drag and drop. අපිට මේ click කරගෙන සමහර objects අරන් යන්න පුළුවන් තව තැනකට. That is called drag and drop. So for these activities we use left mouse button. මේ කියන activities වලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ left mouse button එක. Then scroll, we can scroll down using the mouse. So for that we use scroll wheel in the button, in the mouse, scroll bar. Right. Again, right mouse button is used to get more options. So if I right click here, I can see a menu like this one. That is called more option menu. So every time in every program, you can just right click on several locations, and then you can get more options related to that software or the command. So අපි ළමයි left click එක පාවිච්චි කරන මේ කියන දේවල් ටික කරන්න, select කරන්න, drag and drop කරන්න, point කරන්න, execute ක්‍රියාත්මක කරන්න programs. So right mouse button එක පාවිච්චි කරනවා මොකක් හරි ඕනම තැනකට අදාළ අනිත් options මේ කියන්නේ. එතකොට අපි click කරන තැන අනුව options වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ mouse button එකෙන් mouse එකෙන් අපි ගන්න පුළුවන් වැඩ තමයි ඒ ටික. Right. Then in laptop computers, instead of the mouse, there is another one that is called touchpad. ඒතර ඇඟිල්ලෙන් අපිට එහෙම එහෙ කරලා මේ mouse එකෙන් කරන වැඩ ටික කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා touchpad එක කියලා. මේක භාවිතා වෙනවා සාමාන්‍ය laptop computers වල. Okay, then we have scanners. ඊළඟ scanners තියෙනවා. එතකොට card scanner, drum scanner, handheld scanners මේ වගේ scanners වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර handheld scanners කියලා කියනවා. ඔයාලා මේවා නම් දැකලා තියෙනවා. I think you have seen these handheld scanners in supermarkets. Then there are pen scanners and large scale drum scanners, right? Card scanners. So different type of scanners are available. So these are also used as input devices to the computer. So මේ scanners භාවිතා වෙන්නේ computer එකේ input devices විදියට. Light pen is another one. So you can point in the monitor using a pen. Digital camera, then web camera. So the difference between digital camera and web camera is web camera has to be connected to the computer always. The digital camera එකයි web camera එකයි වෙනස ගත්තොත් web camera එක හැමතිස්සෙම අපි computer connect කරලා තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. Next we have touch screens. So touch screens normally works as both input and output devices, but that is considered as an input device. Even it outputs the content. Normally the touch screen is a input device, but that works as both input and output, but considered as a input device. Touch screen කියන එක ළමයි input සහ output කියන දෙකටම භාවිතා වෙනවා. නමුත් touch screen එක අපි touch screen එක ගත්තොත් ඒක input device එකක් විදිහට තමයි consider කරන්නේ. touch screens වර්ග තුනක් තියෙනවා ළමයි. capacitive touch screen කියලා කියන සාමාන්‍ය අපි phones වල තියෙන්නේ. So in the capacitive touch screen what happens, you can see when we touch the screen, the current will be neutral through our body. So small amount of electronic charge is drawn from the point of contact. You can contact on a point again, නැත්නම් touch on a point again. අපේ current එක අඟ හරහා earth වෙනවා. ඒතර එතන electron drop එකක් ඇති වෙනවා. يعني අතනින් current එක අඩු වෙච්ච නිසා current එකේ drop එකක් ඇති වෙනවා. ඒතර ඒ drop එක ඇති වෙන තැන තමයි identify කරන්න touch කරපු තැන විදියට. That is capacitive touch screens. So if you touch your mobile phone with the nail, touch the nail, that will not work, right? බලන්න නියපොත්තෙන් මේක touch කරොත් වැඩ කරන්න නැහැ නේද? ඒතර ඒ මොකද අප current එක pass වෙන්නේ නැහැ නියපොත්තට කරා. So when you touch the screen with the nail, so that will not, the current will not flow the nail, and the screen can't identify
where you touch. Right. The next type is resistive touchscreens. So as you can see in this image, you have to press the screen. So these kind of touchscreens are available in the printers and some industry instruments. Because when the dust is there in the screen, we will not be able to use this kind of touchscreens, the capacitive touchscreens. So then in the industry and the areas where we have more dusty areas, so these type resistive touchscreens are used actually in the industrial instruments. එතකොට ළමයි ඔය printers, AC machines එතකොට කියන්නේ industry එකේ භාවිත කරන machines වල භාවිත වෙන ගොඩක් වෙලාවට මේ resistive touch screen එක. ඒතර ඒකෙදි current එක generate වෙනවා. මේ දෙක touch වුණාම touch වෙන තැනදී current එක generate වෙනවා. ඒතර ඒකෙන් තමයි identify කරන්නේ කොතනද touch කරේ කියලා. ගොඩක් වෙලා printers වල වගේ තියෙන්නේ මේවා ගොඩක් තද කරන්න ඕනේ අපි touch එක වැඩ කරන්න. And surface acoustic wave touch screens are there. So these acoustic waves are in the screen, and when you touch, the area where you touch will be identified through the difference of acoustic waves. So this technology is more advanced than the other two technologies. So ළමයි මේක ගොඩක් sensitive අනිත් ඒවාට වඩා මේ acoustic wave technology එක. මේක එතකොට මේ අපිට කලින් වගේ දැන් එළිය phones වල එහෙම use කරන්න අමාරුයි ඒ වුණාට. මේ ඉක්මනින් කියන sensitivity එක වැඩි නිසා. හරි. එතකොට මේ જાතියේ මේ technologies තුන භාවිත කරලා touch screens දැනට භාවිතයේ තියෙනවා. Okay, then I think you have seen magnetic card readers and graphic tablets. So you can draw using a pen. Actually, I'm also using one. Using that, I can draw in the screen, on the screen. So like this, I can draw in the screen. Right. හරි ඊළඟ microphones තියෙනවා. මේ ඔක්කොම input devices විතර තමයි භාවිතා වෙන්නේ. ඊළඟ ළමයි අලුත් technologies තියෙනවා voice recognition. පුරාට mobile phone එකට කතා කරන්න පුළුවන්. So there are AI applications in the mobile phones. Then you can just control your mobile phone with your voice. Then gesture recognition technologies are there. You can see there are some gloves and wearables. Then thermal detectors are there. So those are also input devices. And children, we have so these are called as accelerometer, right? And eye movement detection. ඇහෙන් අපිට control කරන්න පුළුවන්. So මේ heat එකෙන් input කරගන්න එක heat sensors. And මේ gloves, this is a gloves. So game වගේ දේවල් program කරද්දි මේ gloves පාවිච්චි කරනවා. Right. So those are also new input methods. And children, brain controlled inputs also there. So you can wear a helmet like this, and with your thoughts you can control the computer, some game characters. That is also a new input method, right? So those are the things that we are going to discuss for today. අපි දැනට මේ දේවල් තමයි දරුවනේ අද දවසේ කතා කරන්නේ. ඒතර අපි කතා කරා CPU එක ගැන. CPU component තුනක් තියෙනවා කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ registers ගැන කතා කරා. registers වර්ග පහක් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ machine cycle එක, fetch, decode, execute, store cycle එක. ඊට පස්සේ CPU එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද, information process කරන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරා. So everyone, we discussed about, as a summary, we discussed about the CPU. It has three main components: ALU, CU, and the registers. And there are 5 registers, and we discussed about the purpose of each register. And we discussed about the motherboard and the buses, right? Address bus, control bus, and data bus. And input devices.
and then the input devices. And we discuss about a lot of input devices like keyboard, mouse, and other input device scanners. So touch screens and new methods like voice recognition and eye movement detection. So those are the gesture recognition. So those are the new input methods. හරි. එතකොට ළමයි අපි ලබන සතියේ නැත්නම් හෙට කතා කරනවා memory and output devices ගැන. ඔයාලට මේ දක්වා කරපු අය මුත් අහන්න දේවල් තියෙනවද? Do you have anything to ask regarding things we discussed today? Is everything clear, children? ඔයාලට කියපුවා පැහැදිලිද? Right. Then we can stop now. Good night, everyone. See you tomorrow. Thank you, sir. Good night. Okay, good night, everyone.